Hello everyone, welcome to TTT Academy YouTube channel. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ C20 ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನಾವೇನು ಕ್ಲಾಸ್ ಸೀರೀಸ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂತದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ 2 and class 3 we discussed that is operation of matrix, addition of matrix, subtraction of matrix, scalar multiplication, transpose of matrix and multiplication of matrix. ಇವಿಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಾಗ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ TTT Academy ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ 1, ಕ್ಲಾಸ್ 2, ಕ್ಲಾಸ್ 3 ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಬ್ಟೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಓಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. So simple, determinant is a scalar value that can be calculated from the element of a square matrix. Square matrix. So determinants ಹೇಗೆ represent ಮಾಡ್ತೀರಾ? Suppose if you are going to consider where A is a matrix, A is a square matrix. It means equal number of rows and column. That is what square matrix. So ಅದನ್ನ ನಾನು suppose A ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. If that matrix ಗೆ ನಾನು A ನ ಪಕ್ಕ ಎರಡು vertical columns ಹೇಗೆ represent ಮಾಡಿದ್ರೆ that is what determinant. See observe here. It is also going to write as DET A or determinant A or two vertical lines. ಈ ತರ represent ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ it is what determinant. So next, so first of all if you are going to consider matrix ಹೇಗಿರುತ್ತೆ which is enclosed by a bracket. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ 3 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಅದರ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಎ 2 vertical lines, see observe here, 2 vertical lines are here. Then if you are going to represent this way, this is going to called as determinant. So next very important ಆಗಿ that is difference between matrix and determinants ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So what do you mean by matrix? See dear students, we know that the matrix is enclosed by a bracket. If you are going to enclose by this way, that is what matrix ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Same thing if you are going to represent by this way, this is what determinant. That is a determinant. So matrix it can be operated. It can be operate. Suppose if you are going to consider determinants, it can be solve it. Okay, so what do you mean by solve it, sir? I mean by considering a square matrix, simplification ಮಾಡ್ತೀನಿ, solve ಮಾಡ್ತೀವಿ, finally you will get a value. That is what determinant. So or else ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ, we can simplify it ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ simplify it ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. Okay, so this is what the concept. So next very important we will take one example for 2x2 determinants. So what do you mean by 2x2? So first of all the matrix is consisting of 2 rows and 2 columns. That is what 2x2. By considering the 2x2 matrix we are going to evaluate 2x2 determinant. So nothing but suppose here let me consider A equal to one example, A equal to 4 3 1 5. See here there are 4 elements which are in 2 rows and 2 columns. Now let me consider 4. Where it is 4? The 4 is a element. This is a element which is arranged in first row and first column. So the reason I am going to consider for an simplicity example purpose A equal to this 4 this is in first row first column. So A11. See observe here, A11. Next is 3. Where it is 3? Which is in first row second column. So first row second column A12. Let's consider move with this 1 where it is 1 here, this is that is in second row second column. See second row first column, that is second row first column. Next last second thing is second row second column. These are the different elements. This is what just position representation. So ಈ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು then if you are going to write in this way, what is this
This is what determinant. ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ because enclosed by bracket. Now this is what determinant. So A determinant will be equal to A11, A12, A21, A22. Next, if you are going to simplify this, next ಏನಾಗುತ್ತೆ A11 into A22 minus the product of first principal element, that is here, minus next minus product of second principal element, nothing but A21 into A12. That's all. So this is what determinant, the determinant. So ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮುಖಾಂತರ dear students we can simplify 2 colors to determinant. So next, one more example for you. If you are going to consider A determinant or determinant of A will be equal to, see observe here, this is I am going to consider as, let's call A, where A determinant will be equal to, what is this here, A, B, C, D. In that there are 4 elements. Here this is what first principal element, that is A into D, A into D minus next this ways, that is B into C. First observe here, A into D, AD minus next this is or this one, that means B into C, B into C. This is what your A determinant value, A determinant value. Next, I'll proceed with one more example. If A is, this is a determinant, sorry, this is a matrix, then if you want to find A determinant, ಅಂದ್ರೆ A ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, then we need to find determinant. Then how to find determinant? So we know that A determinant will be equal to, that is 3, 4, 1, 0. Then if you are proceeding this, next ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 into 0, the product of first principal element 3 into 0 minus next product of second principal element 1 into 4 or 4 into 1, both are same. So 1 into 4, suppose 3 into 0 is 0 minus 1 into 4 is 4. So finally minus 4, that is what your A determinant value. This is what determinant value, minus 4. Next, I'll take one more example for you. Here the determinant is given by considering this determinant, that value will be equal to 3. Then what is the value of x? I want to find unknown value. In this determinant, here there is an element, this element is x, that is unknown value. That value of x we need to find here. But the determinant is, that is 3x 2 5, that determinant equal to 3. Then how to simplify this determinant? The simplification of determinant is product of first principal element, nothing but 3 into 5, 3 into 5 minus product of second principal element, that is 2 into x, 2x, that will be equal to 3. 3 5s are 15 minus 2 into x is 2x, that will be equal to 3. Next, I want to find value of x, but here is minus 2x. If I send this side, then it will be 15. Here 3 is there, I send to here, that will become minus 3. If ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ plus 2x. x r ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ unknown is one side ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು. Next, 15 minus 3 is 12, that equal to 2x, or else 2x will be equal to 12. 2x will be equal to 12. Therefore x equal to 12, 2 into x, into ಇರೋದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ, that is divided by 2. Therefore x equal to 2 ones are 2, 6 are. Therefore x equal to 6. The value of x is 6. This is what your way of procedure. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮುಖಾಂತರ if you are going to provide in a different kind of example, then you can solve it. But the procedure ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು dear students apply n number of questions. So ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬುಕ್ ಮುಖಾಂತರ which is written by myself only. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 2018 ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಬುಕ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎನಿವೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿಯರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ 2 cross determinant. Okay, if you are going to evaluate this one, you will get a simple value, single value, I mean scalar value. ನಿಮಗೊಂದು scalar value ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ evaluate ಮಾಡೋದು? That is 4 3 minus 2 1. This determinant will be equal to, the procedure is product of first principal element 4 into 1 minus product of second principal element minus 2 into 3. Next 4 ones are 4 minus 2 into 3 is minus 6. Next 4 minus into minus plus 6. 4 plus 6 is 10. The value of this determinant is
10. So ಏನು ಬಂದಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ 10 is your answer. 10 is a right answer. ಸೊ ದಿಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೈನಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I'll proceed with one more example, one more concept, that is evaluation of 3 cross 3 determinant, not a 2 cross 2. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಯಾವುದು, that is a 2 cross 2. Now I am going to proceeding with 3 cross 3 determinant. So here there are different elements in the matrix. So this matrix ಅಲ್ಲಿ different elements ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, that we have to simplify. ಹೇಗೆ simplify ಮಾಡೋದು? That's very simple. Here we have to move with the standard procedure. The first elements, that's considered as a plus, minus, plus. Next, where is the first element? That is in first row, first column. So A determinant will be equal to, I am going to write in this way, A determinant will be equal to, the first element here is, that is A11. Keep it same. ಇದನ್ನು ಹಾಗೇನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ A11, but A11 is first row, first column. See, we have to cancel first row, first column. That is the procedure. If we cancel first row, first column, then ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, that will become, ಏನಾಯ್ತು, this we cancel this one, these 4 elements are left, that we have to consider in the form of A22, A23, A32, A33. Next, this is what 2 cross 2 determinant ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ. Next is minus, so minus. Next in this position, what is the element? That is A12. This is in first row but second column, you have to cancel this much. If we cancel this first row, second column, then we will get ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, that is what your A21, A23, next A31, A33. Next finally the plus here, in that position what is that? That is A13. This is in first row, third column. If we cancel first row, third column, then these 4 elements are left, that we have to write in the form of 2 cross 2 determinant, A21, A22, A31, A32. That's all. So I guess this is one 2 cross 2 determinant structure. Again ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. This is the procedure of solving 3 cross 3 determinant, 3 cross 3 determinants. This is a standard procedure. Please note on, ನೋಡುವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿರುವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೊಂದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ, ದಟ್ ಈಸ್ TTTacademics.com, ಈ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪೀಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಹಿಂಭಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ one more example, same thing is here. Instead of this, I am going to consider A determinant will be equal to, let's consider 4, 2, 1, 3, 5, 6, 1, 4, 2. Then how to simplify this? Let's, as I told, plus, minus, plus. So next, A determinant will be equal to, first element is, that is 4, plus of 4. If we cancel first row, first column, then 5, 6, 4, 2. Next minus, in that position what is the value? 2. Where it is 2? First row, second column. If we cancel first row, second column, 3, 6, 1, 2. Next plus, if we cancel last row, first row, last column, that is third column, that will be first of all 1, in that 3, 5, 1, 4. So this is our standard procedure. ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎ 2 cross 2 determinant. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಎ 2 cross 2 determinant ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ 2 cross 2 determinants ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ determinant value? What is the A determinant? Then find A determinant. Suppose A determinant will be equal to, how to write this? This we have to write in the form of determinant. So 4, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1, 5. So consider the proper sign, plus, minus, plus. The first element is starts with plus, in that position 4. If we cancel first row, third column, first row, third column, then you will be having these 4 elements. That will be considered as ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ 5, 3, 1, 5. Next minus, which is in 3, in that position 3. If we cancel first row, second column, next it will be 1, 3, 2, 5. Next plus,
in that position 2. See, that is 2 here. If you cancel first row, third column, these 4 elements are left. Then this can be considered as like ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, that is 1 5 2 1. Next, how to simplify this? This simplification is down because this is our 2 cross 2. So ಈ 4 ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. If you simplify this 2 cross 2 determinant, 5 into 5 is 25 minus product of sign principal elements nothing but 1 into 3 is 3. Next, minus 3 into 1 into 5 is 5 minus 2 into 3 is 6 plus 2 times of 1 into 1 is 1 minus 2 into 5 is 10. Next, we can proceed with the next step, that is 4 times of 25 minus 3 is 22 minus 3 into 5 minus 6 is minus 1 plus 2 into 1 minus 10 is minus 9. So finally 22 4s are 88. Minus into minus plus 3 1s are 3 plus into minus minus 2 9s are 18. 88 minus 18 is 70. 70 plus 3 is 73. That is what your determinant value. The value of determinant is, A determinant is 73. So this is what a standard procedure of solving 3 cross 3 determinant. So 3 cross 3 determinants ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, 100% ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Here this is what again question paper question. If you are observing here, that is find the value of determinant 3 2 4 1 6 minus 3 2 minus 1 5. Let's take the determinants directly. 3 2 4 1 6 minus 3 2 minus 1 5. ಹೇಗೆ ತಗೋಣ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. If you are proceeding directly, 3 keep it same. If you cancel first row, first column, 6 minus 3 minus 1 5. Next is minus 2. Where it is minus? Here 2, which is in first row, second column. If you cancel first row, second column, then these 4 elements, that is 1 minus 3 2 5. Next is plus, in that position 4. Then if you cancel first row, third column, then these 4 elements, that is what your 1 6 2 minus 1. 1 6 2 minus 1. Then I will proceed with 3 times of 6 5s are 6 into 5, that is 30 minus minus 1 into minus 3, minus 1 into minus 3, minus into minus plus 1 3s are 3, just 3. Next, minus 2 into 1 into 5 is 5 minus 2 into minus 3 minus 6, but here already minus is there, so minus of minus 6, minus of minus plus 6. Next, plus this plus is here 4. Next, 1 into minus 1 is minus 1 minus standard minus 2 6 are 12. Next, 3 times of 30 minus 3 is 27 minus 2 times of 5 plus 6 11 plus 4 times of minus 1 minus 12 is minus 13. Next, finally 27 3s are 25 3s are 75, 2 6 are 81, right? That is 81. 27 3s are 81 minus 2 11s are 22. Next, plus into minus minus 13 4s are 13 4s are 13 2s are 26, 2s are 52. That means 13 4s are minus 52. Here plus into minus 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 52. Finally 81 minus 22 minus 52. So 81 minus 22 is, or else we can do one more thing, that is minus 22 minus 81 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, minus 22 minus 52 is minus 74. So 81 ಅಲ್ಲಿ 74 ತೆಗೆದ್ರೆ that is 7. So A determinant value is, this value is 7. So that is what your value of determinant. So this is a standard procedure. ಇದ್ರ ಮುಖ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
Next, I'll proceed with one more question for you, which is asked in the year of 2021. 2021 ಕೇಳಿರುವಂತಹ question for 5 marks. 5 marks ಗೆ ಕೇಳಿರುವಂತಹ question ಇದು 5 marks question. So how to simplify this? See, find the value of x, where x is unknown here. ಈ x value ನಾನಲ್ಲಿ find ಮಾಡಬೇಕು, but the determinant will be equal to 0. ಆ determinant's value ಏನಾಗಿದೆ 0 ಇದೆ. Then how to simplify this? That is, first thing is 1 1 2 9 2x 0 3 7 minus 6, that determinant equal to 0. How to proceed this? That is, first plus minus plus. Let's move with the standard procedure. Plus 1, keep it same. That is, if you cancel first or second column, x 0 7 minus 6. Next, minus 2 into. If you cancel first row, second column, that is 2 0 3 minus 6 plus 9 times of. If you cancel first row, third column, then these 4 elements. That is what you are 2x 3 7. That determinant equal to 0. Finally, determinant equal to 0, so equal to 0. Next, 1 times of x into minus 6. X into minus 6, that is minus 6x minus 7 into 0, 0. Minus 2 times of 2 into minus 6 is minus 12 minus 3 into 0, 0 plus 9 times of 2 into 7, 2 7s are, that is 14 minus 3 into x is 3x. This is what x, 3 into x is 3x, that equal to 0. Next, here unknown minus 6x, which is the unknown all ide nimge, that is, so this 1 multiply ಮಾಡೋದು better way. 1 into minus 6x is minus 6x. 1 into 0 is 0, no need of writing. Next, here minus 12 minus 0 means minus 12. So minus 2 into minus 12. Minus into minus plus 2 12s are 24. Next, come to here. Here ಏನಿದೆ 14 ಇದೆ, but ಇಲ್ಲಿ x. 14 minus 3x is not possible to add it. So 9 into 14, whatever 9 14s are, 9 into 14 or 14 9s are 126. 126. Next, plus into minus minus 9 into 3x. 9 3s are 27. So 27x, that equal to 0. Just observe here, minus 6x and minus 27x. I am proceeding here. Minus 6x minus 27x. Minus 27 minus 6 means minus 33x. Here 24 plus 26. 24 plus 26. 126. That is 150 plus 150 will be equal to 0. Will be equal to 0. Next, the procedure is, that is minus 36x. If you send that side, 150 equal to minus 33x, or x equal to minus, it will become plus. So, or x equal to 150 divided by 33. So, this is what a option. This is what will be your right answer ಆಗುತ್ತೆ. So, dear students, viewer, here there is a request. If it is any small mistakes like a plus into minus ಅಲ್ಲ ಆದರೆ because of continuous ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮುಖಾಂತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಳಗೆ ಕಾಣ್ತಿರೋಂಥ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20% ಆಫ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಡೋರಿಗೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಥರದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಹೀಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಬಾಯ್.